Nĩngatho mwĩrori wa Kameme TV nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na gũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa ũmemerekia witũ. Nĩ ndoka nĩguo ngorwo ngĩkũmenyithia marĩa mahanĩkĩte igũkinyĩria ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 7. Ye njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u, nake mwathĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Nyambura wa Mũcara. Reke twambĩrĩrie na riboti haha. Atongoria a ndini rungu rwa kĩama kĩa APEC nĩ mareganĩte na watho wa kũramata ndini ũrĩa ũtemanĩtio thĩinĩ wa mbunge ya Senate, makiuga watho ũyũ nĩ wa kũhinyĩria ndini na kũima Kenya wĩyathi wa ndini. Hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro, atongoria aya maugĩte matikũiyũkia ona hanini watho ũyũ, ithenya rĩu makĩenda thirikari gũkinyanĩria ũiguano ũrĩa wekanĩrĩirwo kĩrore gatagatĩ ka atongoria a ndini na President William Ruto mwaka wa 2022 hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnini wa president. Ni njĩtagwo Reverend Frederick Ngugi, na nĩ national chairman wa APEC kana Association of Pentecostal and Evangelical Church of Kenya. Organization ĩno ĩna structures kuma national level all the way down to the world level, na twĩna representative from all counties. Aya me haha, they are only representatives. APEC ni organization ya hunjia ya kũrora maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo nĩ kanitha, tohoro wa kũhunjia andũ mahonoke, society tũmĩhunjĩrie matuĩke andũ ega thĩinĩ wa maũndũ marĩa mekaga, na empower ahunjia aitũ ona youth, na kũmũrĩka andũ arĩa less privileged, ta andũ arĩa makinyuĩte njohi mũno, ona widows na orphans na disabled. Maũndũ macio nĩmo ithuĩ twĩ APEC twĩkaga, na kwoguo nĩkĩo tũkire ũmũthĩ, tondũ kwĩna bill Senate thaa ici na nĩ tũrakarĩtie mũno, tondũ wa mĩthoma ũgũkorera ĩrenda gwĩkĩra challenges kana go stop evangelism thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Thirikari nĩ ĩrũgamĩtie ũgethi wa mũthanga rũĩ-inĩ rwa Tana gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya mũhuro kaunti-inĩ ya Embu, thutha wa ikundi igĩrĩ gũkanĩra igũrũ rĩgiĩ ũgai wa mbeca iria ciumanaga na thũgũrĩ ya ũgethi ũyũ wa mũthanga, kana mbeca iria ciumanaga na ũgethi ũyũ wa mũthanga. Gĩthagathago kĩraumĩrire hĩrĩ ya gĩkundi gĩa Karura Community kĩrokereire gĩkundi gĩa Kĩambere Community nĩ kwaga kũgayana mbeca ici ũrĩa irabatie na iria cionekaga na njĩra ya ũigananu, ũrĩa ũracũngĩrĩirie mĩrũrũngano ũrĩa ũrathararia mĩhang'o ya ũkui hamwe na biacara kũhingwo. Mĩhang'o ya ũkui nĩ ĩrathararirio nĩ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kĩrĩa kĩrarũrũnganĩte na kũhinga barabara ĩrĩa ĩthiĩte nginyanagia ndemu-inĩ ya Kĩambere gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya mũhuro kaunti-inĩ ya Embu, kũrũmĩrĩra ngucanio cia ũgai wa mbeca cia wenji wa mũthanga rũĩ-inĩ rwa Tana. Kũrerĩkana gĩkundi gĩa Karura Community nĩkĩo gĩtaragaya mbeca na njĩra ya ũiganania kũrĩ gĩkundi gĩa Kĩambere Community, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie njũkanĩrĩro nene gatagatĩ ga ikundi ici. Asa haja yetu ni hao watu wa mchanga watuachie ile pesa ambao wanaachanga mtubare kwa simbi ya mtubare, inaachiwa hapa ndio watu wa Karura wafaidike. Na kazi nayo hatuwezi fanya kazi tukipigana. Vita huwa haisaidii. Hapa hata tukaanza ni mangumi, kukatakatana na maneno mengine yote, tutakuwa tunafanya kazi ya bure. Na ile kazi tutakuwa tunafanya ni kazi mbaya sana, kwa sababu ni ya kuleta Kiambere Ward chini. And me as a leader, I will not advocate for fight. MCA wetu Rene Masters aliangalia sisi na jicho ingine ya kando, hatusaidiki nayo hata kidogo. Na wakati alisikia kunaundwa simbi hiyo, sasa ndiye anazunguka akipatia wananchi pesa
wakatae simbio ya Karura. Githagathago giki ni kiracungiriirie munini wa county commissioner wa mbere ya muhuro Jacob Mwaura kwanirira kuhingwo kwa biacara ciothe mwena uyu niguo kuhota kuhorohia njukaniriro ici. Na thutha wa mucemanio uria urathaganitio ni atongoria matiganite mwena uyu kwaga guciara matunda, thirikari iracungiriirio kurugamia mihango ya ugethi wa muthanga rũĩ-inĩ rwa Tana kwa ihinda ria kiumia kimwe nginyanagia riria anyiti itemi othe magakuruhanio mucemanio-ini niguo kurehe kihonia gia gutura ngucanio-ini ino. Shughuli zote za usafirishaji wa mchanga kwa sehemu hii zimesimamishwa kwa muda wa wiki moja. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Thengiũ mũno Gathoni Wang'ang'a. Tũgĩthiĩ na mbere, kĩama kĩa onjoria gĩa Kenya National Chamber of Commerce KNCCI nĩ gĩkanĩire ngirimiti ya ũiguano na kĩama kĩa ene Boda gũkũ Nairobi. Akĩaria hĩndĩ ya gwĩkanĩra ngirimiti ĩno, mũikarĩri wa KNCCI rũhonge rwa Nairobi Dr. Maxwell Okoth augĩte itanya rĩa ngirimiti ĩno nĩ kũhotithia atwarithia a Boda kũgĩa na mathomo ma gũtangĩkĩra mĩtino ya hinahi hĩndĩ ĩrĩa yaumĩra, ũndũ ũmwe na kũgĩa na ũũgĩ wa kũhũrana na mogwati hĩndĩ ĩrĩa maumĩra. Will be a boda rider. More often than not, they come to help you without any much skills on how to take care of emergencies. As Kenya Chamber of Commerce Health Care Committee, we have agreed that we are going to change this narrative. We've partnered with them to offer first aid training, basic life support, and this is a call of action to Kenyans and Kenyans of goodwill who are willing to come up and join us in this more noble initiative. With different partnership. The first, as I mentioned earlier, will be on training. Two, we're going to also bring to them other partners who will also come on board. We need to show them how they can save through SACCOs and all that. With all these things coming on board and having an awareness, the boda sector is one of the most important sectors we have. So this is a very noble idea. Na sisi kama boda tutawajibika, tutahakikisha kwamba members wetu wale ambao wametrainiwa wanasaidia mahali inawezekana, na wale ambao hata watakuwa wamepata mafunzo pia tutajaribu time ikifika baada wengine kutrainiwa pia wapate pia nafasi ya kutrainiwa. Gacunga muhera nĩ gathĩna kau gakorwo gakĩgĩa kanini ga kĩmĩtambo, ririkana gũtiagaga ũguo. Nĩ reke tũthiĩ na mbere na riboti ĩyo tũkwanjanĩtie nayo ya ngwatanĩro ya wendia wa mboga, mahũa na matunda ya FPCK nĩ ĩtetete kumana na thĩna wa wendia wa makorobia matakinyanĩire ikĩro nja ya bũrũri, ũndũ ũrĩa ũigĩte thũgũrĩ ya makorobia ma Kenya hatĩka-inĩ ya kwaga thoko. Kũringana na ngwatanĩro ĩno, harĩ bata thirikari kwambĩka njĩra hũthũ ya gũthũrimĩra arĩmi makorobia mao matanaingĩra thoko-inĩ, ũndũ ũrĩa arĩmi matarĩ na hinya wa gwĩka. All back studio. That we are taking is capacity building. We need to, and we are working with the counties to capacity build our farmers and everyone in that space, production space, to be able to know
One, the agronomic practices that would give us quality fruit, and then the harvesting. That includes harvesting, because one of the challenges is our ability to harvest and send mature fruit. So we are working together with the stakeholders in ensuring that even the handling, in terms of transportation, we are supposed to handle in crates, just to make sure that the fruit is taken care of from the farm to the market. So the first one is capacity building. From a regulatory point of view, we as a regulator, we give an export permit for every consignment. And one of the things that we look at before we clear every consignment for shipping is ensuring that it meets the quality standards, particularly in terms of maturity for avocado. Our sister organization, KEFIS, would inspect for sanitary and phytosanitary aspects and issue phytosanitary certificates. So those are the initiatives that are currently in place. We are working towards enhancing those services to ensure that Kenya is sending 100% quality fruit, and we are having discussions with the stakeholders on how we can step up our practices in a way that we will ensure that every fruit that leaves Kenya meets a quality standard. We are currently at number 5 globally in terms of the global suppliers of avocado, and we stand a better chance if we improve on quality. We are not badly off. I'm not saying we're badly off, but there is room for improvement, and that will enhancing quality coupled with increased production can easily bring us to the top 3 producers and exporters of avocado globally. Yeah. The first question was? It was about the multiple taxes and you tried to come up with simple. The taxes and levies that we levy in the sector are anchored in law. But there have been concerns by the stakeholders that probably we have different pay points that tend to lengthen the process of clearing consignment. The institutions that are involved in clearing export produce have been tasked to harmonize the processes and reduce those processes to increase efficiency. So these institutions, we are working towards a system that will reduce the processes and enhance efficiency. So we are not, because they are... Tugakihoka murimi ni gukorwo agikigunika na maundu make ni megũkorwo magĩkĩagĩra. Tũgĩthiĩ na mbere, amemba kamĩtĩ-inĩ ya rũhonge rwa borithi NPSC nĩ mambĩkĩte mũbango wa ũrĩa mangĩagĩrithia mĩrutĩre wĩra ya borithi guothe bũrũri-inĩ. Amemba aya nĩ macakaĩte wongerereku wa maabitha a borithi arĩa mareruta muoyo rĩu makĩenda kũmakinyĩria motungata ma motaro. Hamwe na ũguo no manyitĩte mbaru mũbango mwerũ wa motungata ma ũrigitani wa SHIF marĩ na mwĩhoko nĩ mekwamũkĩra motungata mega makĩria gũkĩra marĩa mararĩ rungu rwa mũbango wa NHIF. We have money for purposes of recruitment. No, it will never happen again. It will be done where everybody is given an opportunity. Man is able to stay in one station for more than 3 years. We want to get into Kenya. Social security climate in Kenya has been well thought out. These reforms that involve SHA, SHIF, this have been so well thought out so that the gist of it is that those who earn more are able to pay more to support those who earn less, and those who earn so little are able to be carried by everybody without paying a single cent. There's no other reform like that. I know it will be very painful in the short run. I know people do not have a lot of faith about whether it will get to the end, but I want to assure everybody that this is how the successful economies went. They did not do piecemeal reform. They did comprehensive reform that are long-term, that have got painful decisions, and that is why they are there. Those are the countries that have succeeded. So I want to tell you that these reforms, whether in health
or in social security, they are properly well thought out. I can assure you. Na mbere andu atatu ni mathitangirwo mahitia ma guthukia indo cia wira cia andiki a mohoro aria moire mbica cia mwaki uria watuthukire kambuni-ini ya guthondeka matangi ya Roto kuri tariki 12 mweri muhituku. Andiki a mohoro Fred Mochama na Victor Mogoa wa ceceni ya KBC na K24 mathukirio kamera ciao ni John Otieno Gonjo, Irene Kisa Simiu na Diana Kahindi aria riu mararekereirio na bodi ya ciringi 500,000 kana ciringi 300,000 mbeca farifari. Ukire uguo mawakiri a andiki aya a mohoro maugite kwina ekwirwo makiria marabatara guikio ngono magikuruhanio na cira uyu ari ni hamwe na arugamiriria nene ya kambuni ino. It is time that everybody respects journalists. As long as journalists have come to your premises and they have identified themselves as journalists, they should be respected. Nobody should be assaulted in their line of duty. It is against every human right to be assaulted while at work, especially when you have identified yourself. So today, I am very happy to have represented this group, and I am praying that every group that has gone through this kind of mistreatment to come out, every journalist who has gone through this kind of mistreatment to come out, and let these people be brought to book. Nobody is above the law. We've just come from court. On the onset, I would want to say that we are very pleased by the decision that the court has rendered in terms of admitting the accused person to very stringent bond and bail terms. However, we are very disappointed on the fact that the assaulting of journalists, an infringement on their fundamental rights, has mutated from the government authorities. Now it's being carried out by civil citizens who are acting in an unruly manner, because journalists should be left to do their work. Tukithie na mbere uria wari mwandiki munene wa kiama kia NAT Francis Ing'ang'a ni oritie aciari kumenyerera ciana riri ciratara thiku nini cihinge thukuru. Oroho Ng'ang'a ni oritie kunino gwa ngucanio iria cikoretwo kuo gatagati ka athuri a kiama kuri amwe yao marafinga kugimara gwa mwana wa kahi ari grade 8 na wari angi makiuga niguo mutaratara ukoretwo kuo. Ciana cie tayari gwika igerio iria ciothe iguka assessment iria iguka ya KPSEA ya ki ciana ciothe ci tayari. No uria tungenda kuria ciari aitu na ciari aria angi a bururi tondu bata ona ithuĩ twĩ bata mũno na bũrũri ũyũ witũ ũkorwo na thayũ na ũkũre. Nĩ atĩ ciana cieka igerio magerie gũteithia ciana cihote gwĩka assessment wega kana njĩra njega, kũmarora wega na ningĩ mahinga gĩthomo mathiĩ na mbere kũmarora nĩ ũndũ wa kũmenya maratwarana na company cia ciana icio ihana atĩa, tondũ hegũkorwo kĩhinda kĩa holidays na ciana nyingĩ nĩ ithiaga igateo nĩ ngurubu cia arata arĩa matarĩ a mĩtugo mĩega. Tiagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra ciana tarĩ njĩra ya ũteti kana ya ũtongoria. Andũ arĩa marutaga mawĩra macio kana nĩ athuri kana nĩ makanitha nĩ marore mawĩra macio mekũrutwo atĩa, kana ciana ciakinya age ĩrĩa ciagĩrĩirwo nĩ kũgimara nĩ igimario kũringana na mĩbango, tondũ tũtigwĩte inegene na kũrĩa mbere, inegene rĩrokĩra haha na kugimaria gwa ciana nĩ igimare na ti ũhoro wa kũhũra ndarama, ti ũhoro wa siasa, tondũ bũrũri ũyũ naguo nĩ ũtuĩkire very interesting. Nĩ ngatho na rĩu njĩtĩkĩrie tũhutie o rĩngĩ ciĩgiĩ arĩmi, kũrĩa arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo kũrora thumu ũrĩa marahũthĩra nĩguo kwaga gũthũkia tĩri hamwe na mĩmera ĩrĩa mahandĩte. Rĩtana rĩrĩ ikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩa Rainforest Alliance Dida Wario akiuga makoretwo magĩthomithia arĩmi a kahũa na macani ũrĩa mangĩhanda mĩmera ĩngĩ na makona mbeca makĩria. Mũbango-inĩ wa gũtigĩrĩra arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mararũmĩrĩra njĩra njega cia ũrĩmi hamwe na kũmenyerera tĩri, gĩkundi kĩa Rainforest Alliance gĩkoretwo gĩgĩthomithia arĩmi hamwe na kũmahe mĩtĩ ya kũhanda.
kuringana na murugamiriri wa gikundi giki Dida Wario, kumenyererwo gwa tiri ni undu umwe arimi magirire gukorwo magithingata na njira nene na njira ya gutigirira ni marahuthira thumu wa mahiu urio kinyaniire. Instead of using the synthetic fertilizer, farmers need to use fertilizer that's from livestock. Then we also ensure that there is soil and water conservation. This is part of regenerative agriculture. By doing that, we ensure that we are reducing water wastage. Ikiwa una kang'ombe kamoja ama una mbuzi ama una kuku ama una nguruwe, unaweza kuongeza mazao kwa kuweka mbolea badala ya kutumia tu fertilizer. Wario augite makoretwo makinyitanira na arimi a kahua na macani gicigo-ini kia Mount Kenya makamahe miti iria yagiriire ya kuhanda hamwe na kumonia mimera ingi mangihanda kahua-ini makona mbeca makiria. We have nurseries which includes coffee nurseries in all the coffee cooperatives we are targeting. In total in Mount Kenya we have about 7 coffee cooperatives that we are working with directly, and indirectly we are working with quite a number of them. So quality-wise, we have seen the quality increasing of our coffee, and we are hoping that in the future we will fetch better prices and the livelihoods of the farmers will be increased. Arimi makionania kuhimbiria mubango uyu maugite ni marahota kwihoka mimera ingi o makirimaga kahua, makiuga ni monete umithio wa tiri urio tari muthukangie. Bwagitu mostly kabwa turakarima organic ni tondu waruta thumu wa mburi wa ng'ombe iyo mbolea yote uratwara o kuu kabui-ini. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Wa Muiruri tugithie na mbere a Kenya 128 nio moragitwo ni maabitha borithi hindi ya mirurungano iri ihinda-ini ria miaka iri. Ikundi cia gutetera ihoto cia umundu ikiendekithia ikinya ria kiwatho ritacukio kana ritacukirie utongoria wa ruhonge rwa borithi oro undu umwe na maabitha aria manyitite itemi njuragano-ini ici. Kuringana gikundi kia IMRU mbeu njithi matanyihiire 130 ni manyitirwo migwate na nginyagia umuthi matire mamenyekana kuria mari. Okay. If you can also maybe categorize in terms of gender. Okay. So let me start with the numbers that we have for last year, because if you refer to our report, Death, Blood and Tears, which I will make available, this is the last report we launched for protests in 2023. The numbers that we reported in terms of violations were 259 male and 37 female, okay? And a total of 67 deaths were reported during 2023. Now for 2021, and this is from the human rights groups, and especially what we have documented and synthesized as IMLO, because we process the information that we have through forensics evidence. So for us, our data is that which has been confirmed. So far, we've reported 61 deaths. We've reported 67 enforced disappearance. These are people who were arbitrarily arrested and disappeared. And some were not even arrested, though actually we've seen goons who abducted people and literally just people disappeared. So that is the category we are referring to. Out of those 67, 40 were resolved. So we know of the cases that people had been disappeared, but they were found. Some alive, some dead. And so from our report, we still have 27 people that are missing. Now, we've reported over 600 injuries, serious injuries, and we reported over 1,429 arrests, arbitrary arrests, a lot of which, you know, people were bonded, people were bailed out, and so those were the arrests that we have. Now, the numbers with the government, and this is interesting. I'm actually glad that finally the government has issued some numbers. And I'm happy that the numbers the government has issued are actually higher than what we have issued. Remember, the government is responsible for the safety, protection of each and every Kenyan. And the government is a government. They have all the resources. They are bigger. I mean, it's the government. They're in charge. And so in terms of the numbers,
literally, the government is one who's supposed to be monitoring and actually giving these numbers through their mechanisms. The civil society is limited. We only do that which we can do. The numbers we are presenting are those that were publicly reported and those that have been reported through our mechanism of monitors and people on the ground. So we obviously would not have the total numbers. It would have been a shame if the government is actually denying and saying, and it has been a big shame until now, and they kept saying, no, they're not missing persons, you know. So it is nice that the government is finally acknowledging, and we actually now want them to put into mechanism and to find a conclusion to determine then where are they, because they know where they are or what has happened to them. You know, they should have. The security system should be able to follow up and tell us where these are. And so we may not have, you know, an equal number, because civil society, as I'm saying, we have limited resources, we have fewer. The government is broad, it covers every part of this country. For us, we monitor what has been reported, and we've consistently shared our numbers. So I am glad that we are beginning to get the government to recognize its responsibility. But they have a lot to do. But the most important is honestly to stop with all the arbitrary arrests, to stop disappearing people, to stop allowing people who are not in identifiable uniform into abducting people, because that is not the way to go. And obviously to stop the violations against human rights. Thank you. 61 is current, 2024 data. In terms of prosecution of those officers who have been implicated, I think we have left that work to IPOA and the government agency, and they are the ones who are doing this. Do we have, in terms of legal way of how we can constitute private prosecution to those individual police officers? I think when we issued our last statement last week, we did say that we will be proceeding to court as soon as possible, because na mbere tuthie kaunti ya Narok kuria thirikari ya kaunti ya Narok itafanĩtie waki wa daraca 12 icigo-inĩ itiganĩte, daraca iria igũteithĩrĩria thĩinĩ wa mĩthiĩre na makĩria thoko-inĩ o ũndũ ũmwe na mĩthiĩre ĩngĩ kana thabarĩ ingĩ cia o mũthenya. Na kuringana na gavana wa kaunti ĩno Patrick Ole Ntutu, waki ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na nĩ araragia hĩndĩ ya kũrugũria daraca ici iria inyitithanĩtie matũra ma Gito na Silinik, na reke tuamũkĩre riboti ĩyo. Kwa sababu hata jana tu machi yalicha na imekuwa ikisaidia sana. Wanafunzi wa Ngito Secondary School wamekuwa na shida ya kwenda shule, wa sasa walala usiku wanahofia watoto wanaweza bebwa na maji. Sasa muhimu ya daraja sana, kazi watu tumefuatilia sana ni watoto wa shule. Tuko na watu wengi. Tuko na watoto kutoka ngambo hii inaenda shule Ngito. Tuko na watoto kutoka sehemu zingine inakuja kuvuka ngambo hii. Hospitali tena pande hii. Na hii daraja hiki ya kipekee. Tukitigana na riboti hiyo ya kaunti ya Narok ĩgiĩ kwagĩrithia daraca icio, reke mwĩrori tũkinyie hau mohoro mangĩ na maingĩ nĩ ũkũmamũkĩra thĩinĩ wa mohoro maitũ ma thaa ĩmwe. No ndiramenyithio atĩ ũrĩa ndĩrakũmenyithĩtie ira mũthenya wa ira, mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia reggae Grant Washington arĩ bũrũri-inĩ na nĩ erĩte kana endi a nyĩmbo cia reggae atĩ mũthenya wa tarĩki 19 nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC ndumo ĩno ĩgakorwo ĩnene, ndagakorwo akĩgũithia endi a nyĩmbo ciake. Rĩu ndĩrenda tũnyitanĩre ĩmwe kwa ĩmwe na andĩki aitũ arĩa mararũmanĩrĩra na mĩbango ya ndumo ĩno. Show me some of the new ones. I don't know if you heard the new album called Feeling Irie. There's a whole bunch of songs on the album that resonate with what's going on.
Perfect Peace. Perfect Peace. Off of the album Mr. Washington. We say, wars will be over when justice comes over and shine. Come shine. Children are growing, creating a brand new design. It's time. We pray for peace and love, and we hope it will last forever. As sure as stars above, our joys will come bubbling over. None can defeat or escape the judgment this time. It's time. Children are growing. Oh my God. I get emotional sometimes when I sing this. But you get the basic idea of what I'm trying to talk about. Ririkana nĩ tarĩki 19 nyũmba-inĩ ya mĩcemanio kũrĩa ndumo ĩno ya rege ĩkĩreherwo nĩ Glen Washington. Na ũririkane kambuni ya Media Max nĩ ĩmwe ya kambuni iria ihotithĩtie mũini ũyũ gũkorwo agĩkinya bũrũri-inĩ. Koguo ndũkanakĩmũgũithie. Ngũkinyĩria hau, njĩtĩkĩria tũkinyie hau, niĩ tuma na Nyambura wa Mũcanani njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.